okola lwe ebintu byasobola kweyawala kati gwe ddi okolina ebintu byeweewala omuntu waafa osobola okukyalaga yabeereyo eri takubeera close sena bokka kasande nafiirwa mukadde wange ku Mande nengenda okuziikirako omuntu mukuna nga afiiriddwa naye mukadde we ku Lwokusatu jjo ne mbadde mu kuziika Ibra Kizito tubeera naye kagamba buli wogenda okukola olina abantu bange obadde owangaala nabo ate oluusi ne wabawo n'okuba nga olina okusasula ebbanja omuntu yakuyamba yakuyambako nga gwe nawe oviiriddwako abantu bala yakuyamba kikugamba kya butonde ate naddala mu African Society omuntu atreasuringa nnyo omuntu amugidde n'amubeerawo mu nnaku eyo ate omuntu akutese ne n'azimuwa kubanga moral appearance eyo erina kyeyamba kyamanya okuzzaamu amanya ogumira ku banno so oluusi tukakatako kati ffe emyaka egyaffe tuvudde mu level y'okuba n'abazadde kati ate ffe bazadde kati ffe tulina okuba ekyokulabirako eri abantu abalala. Musibye mutendo bassebo ne bannyabo abatula ku Media Estate olweggulo lwa leero tuli wano ku Supremacy Lounge enakulabye mu kasaawe mbeerawo nnyo wano nkubirawo omupiira Sande woba oyagala kufukuma kyonsanga kyangu okwogera omanyi bagamba football is the biggest democracy oliwo agamba nti asobola nga mugambe engatto ziiziri anti ebyo byonna byangu okwogera easier said than done kiringanga abantu abasamba omupiira abali ebweru basamba okusinga bali mu kisaawe musamba kano ak'okunywa mu caayi aka evening ate katusambe kaki evening hour just ate katusambe kaki era katulina okusamba to keep fit to keep healthy because zino zigemu zinaddala vakunte booleta abo boyita abajjako vakunte ojja obaleeteko olabe kati goyinza ogamba kati Cristiano Ronaldo at 40 tatawanya aba 20 tatawanya aba 20 naye addukayo nga gutabuse naye Ruben tumaze kubuuza ku bantu maliriza babuuza yes Ruben oyagala mbabuuze nga bosa andi bagamba bosa tamala mujja kukazinda naye Ruben nga tuli awo ku bantu abo mu Uganda muno nyina abantu bengamba nti abantu ba sports analyst abakyasinze mu Uganda muno ndi ba sports analyst abakyasinze nti ono bayogera analyzing omupiira olaba nga alina kyeta ball knowledge omanyi ebintu bya analysis bino ekisoko n'okusooka kujjamu sentiments ate eno okujjamu n'okunyumirwa oba ogenda okukola analysis kibanga video analyst oba you looking oba olaba omupiira katugambe kakwete example nga gemu n'abantu gye basinga okulaba oba olaba omupiira you try to look at ki abantu abalala kye batalaba goal ezeetya so agiteebya celebratinze goal ezeetya bagiteebyera wansonga eno bweti lwaki bali babateebye ani atakola kirina kuba kikolebwa singa bakiwusaamuko kugamba olaba omupiira ng'ogulamu those kind of details sinti bano nga tebateeba nga ki obuuza kati oba olowooza muri how can they break down team oba katugambe mugamba team ekuba baasi how can they break down what can they do ze basirowooza banaateebadde so ebintu ebyo olina okuba nga osobola okwesonyiwa ebintu ebyo byonna byonna ffenna bwetulaba wano ffenna world over tulina ttiimu zetuwagira naye webijja ku time eyo okukola ebintu ebyo obijjamu obuwagizi and you have to equip yourself with a lot of knowledge kuba kusinga n'abantu abalala ekirungi knowledge eri everywhere you read ne baleeta system y'omupiira n'ogenda n'okola homework ati system eno ezanya system weti system eno bagyemployinga batya system eno ebeera etya okubeera effective bagamba osoma n'owuliriza n'olaba buli omu akusingako you keep learning every day obanga lawyer buli sawa obeeramu oba osoma naye oli wakulaba ng'oyogeragamba ebyangu nnyo kati obadde omubuuza ku analyst abasinga buli omu alina engeri gy'akola ebintu bye naye I personally will tell you one ngenda kubwira owa Uganda I'll tell you one I'll tell you Maxali yeah nkugambye oyo ngambye I'll tell you one Maxali because Maxali
we are more active sportsman. Maxwell would play basketball and for the national team. Maxwell would play basketball, for the national team. Maxwell would play football up to the national level. He did not play for the national team. Maxwell would play rugby. Maxwell would do cricket. Maxwell would swim. Maxwell is an all-rounder. Omboza would be the best. Ruben, it's a go to you. Wanga Ruben, twakulya nkusupanga game. Nzo omuntu gwenjagala mpita bagenze mu break. Najja na ku break. Natoka ekisala nga sitawuza bali bagaye ba super sport. Natulya Ruben mu ka radio. Mpita ku break ngamuno ogamba nti singa kyose yinza mu Zano Strategy. Oyegera ngolaba nti kyayogera ne coach kyakola. Ngolaba nti omusajja ali technical kuki ku mupira kyayogera nti abanga coach. Nenga Ruben is a nice sports analyst. Football nakola nkolaba nnyo ng'omanayizinga bulungi. Omupira ng'ogulabyeko. Oh, thank you naye. Owokubiri bwensolo ogamba nti is a good sports analyst. Waliwo omuntu nga analyst wone critic oba commentator kasobola okwogerako nakuwa ebyemizannyo kati goli analyst nti oba technical tactical onywera ekintu nga sport. Namba 2 gwe ngamba nti muteekamu muba sports analyst be nakalaba nyinza oteekamu Mujibu. Ate kati ye mu level ya tactical aspect. Mujibu I think comes waggulu wa ffenna. Mujibu Kasule cause nalaba nkijayogeramu ku mupiira. As a former international, he played professional football. Played, I will even say professional because he went to the college in US. Nazanyo Mupira, he played for the local here, he played for some national team. He's a soccer agent, he's a SCAF instructor. So, could level very tactical. Kale, kati tugere mu transfers zitambula Bungereza. Transfer kutaka tali. Naye nja katunulire Arsenal, tanekere ku Arsenal. Ngagoba ayagala okulwangula ekiko because so nenda bagambi it's a make or break ya Teta. Now, Maspate amutadde. Jorginho amutadde. Mumakati alesemu Christian Nogard okuva mu Brentford. Ne Zubamendi. Is this where the signing Arsenal needs? Bano beyetaaga mumakati. Because Zubamendi is a young boy. At 26. No, you experience Zubamendi is also experienced. He's played for Atletico, for Real Sociedad over season in that time plus. About the good transfer speculations that teams in Yinjiko has been having the eyes of Madrid, Liverpool. One time Katuna again in the HUSA. Even Atletico Madrid wanted him. Arsenal Mwagade. He's a gem in the midfield. Kati ogena no sa omaika tuliwobo kola business sino. Passion ogisa aside. No doubt to the business side. Or loyalty. Partey has been a good servant of Arsenal. Partey is 32. Partey commanding him twala abiri omwezi. Partey a week. Kitegeeza omwezi omusasula emitwalo 8. Omaila ko mwaka ngoli mu bukadde 9.6 kati omaila ko mwaka ne bonus that is minus taxes I think kati omaila ko mwaka ngoli mu bukadde nga 12 kati you sign a new player omuto osobola kumuwa emitwalo 12 nogenda ngozongera for over 4 years the one wade party mu myaka 2 zizo kusigning omugazanyo omuto ate yakuyamba to progress because for sure party takyakuwa myaka giri solid jamani. And normally waliwo kita abantu kyetwogeramu Abafirika naddala nga bamuzaayira mu Africa ekintu ky'emyaka ekyo lusitudo kikwatamu naye n'ekintu ekira kyokka nga ojjeko n'ebyemyaka ogikwatamu mu Africa nti Partey played a lot of football mu Atletico Madrid azanye a lot of football for Arsenal on 14 occasions azanye mu namba 2 abadde versatile azanye mu bifo ebyenjawulo so olowooza nti takyayina maanya gwagenda eri kati ekiyinza okwewuunyisa nti Zubamendi might not be a direct replacement ya Partey but in that waba basobola okugula omudanish gwe bagula mu Brentford Nogard at £10 million, a 31-year-old who has Premier League experience
and they are buying a typical number 6. Partey is not a typical number 6. Yes, Partey breaks play, nakola mu transition nakalinga omupira. Nogard is not a ball carrier. And Nogard mu Premier League, he's been ranking one of the top guys mu midfield abatano who break play. Oba intercepting omupira. Era emipira gyonna gye bakubye Brentford badenga ne Senegal. All the games they've lost with them Nogard tazanye. So they've seen him as Mr. Brentford. So although was until with a lot of Premier League experience, abadde ne Brentford okuva myaka ena gyonna. So nnyo abadde nazo. He has Premier League same to kugamba tagenda kujja kumanyiramu and womusa mu timu eno gamba tagenda kubeera number 6 wo oba cover ya number 6 at 31 tagenda kusaba ko 6 this time round era bajja kugenda jiddamu Zubimendi. You think you have Zubimendi is what you're not buying the Zubimendi as a substitute. You're chiriwo agenda kusa Rice Zubimendi or Odegaard. He will play Rice Zubimendi or Odegaard. But in football, you need katika competitive league as EZE, you need a minimum of 6 midfielders. Yes. Hey, that we're only talking about 3. What do you know about Abasabizanga number mwenda? Merino. Eh? He's a midfielder tabochera bya. So, katuwa bajewo ba midfielder babiri naleta babiri. Is that is a good buy? You're buying a 31 and releasing a 32-year-old. 31 wa Europe and 32 Africa. And that they wanted a number 6. They will never was not to be said and done. Now, central midfield, but your problem here, Arsenal, over a was we think it is a typical number 9. Wabado Rumaya GOKERES. While we talk ya ISAK sesko nani byonna nekati ndowooza omanyeba mu transfer market season mubeeramu ebintu by'okuzanya politics mungi nnyo kati ndowooza ayinza okulamuzaako wotubirikonagalaga that is not our priority katugule no ba midfield affe tuliko kati that's not our priority wache mulowooza I will still play with my first 9 ajaga kati Jesus akomawo ngajja kuba mulamu. When there is Jesus, when Bukayo Saka, where's Nwaneri? When there is a that shows seriousness. Clubs, you want to buy players. Now at the same time, you have players who are contracted on longer contracts. Ultimate goal, objective yasen. Ultimate goal, tekabadde makati. Ultimate goal, signing omusanyi signing a striker on day 1 abere wali antabayo katabayo ne pate gojewo mwana abapate kubanga ne bolese bonna kabenga Christian Nogard abadde eri mu Brentford tasobola singa Thomas Partey nga ali awo number 6 is a better number 6 that Partey Thomas soboka we have your obsession with Partey Thomas Partey abadde Thomas Partey siganye Thomas Partey Nogard omanye omulembe guno one of the best actually omulembe guno omulembe guno muguziza nnyo mu statistics go and look at statistics za Nogard as a number 6 in breaking play and intercepting play ebyo nabyo mu top play pato mugobe ntino mukuru Nogard golese neda listen tena citing about no tena citing out even money issues kubanga Partey ekimugamba Partey bamu contract ya current ina emyaka 2 current ali ku myaka 2 ayigana 25 okitegeera kati if you can get a Nogard gogenda kwa 10 half of that nenga service bobane priority nga club nga Arsenal that money ku Arsenal is peanut money is a salary ya party on a club like Arsenal it's not peanut money in terms of Arsenal investment it's not peanut money sikaza omusajja experienced no katadde abayo tunura omanyi kati omuwagizi yetu muwire bya center and balancing box antuwiriza tomuwire bya center and balancing box Arsenal eno ku meeting and fair play bichebi jogamba ko the money they spend buli muzanyo go kati because Zubemento yena musayinira ku mitwalo enda ko Zubemento yena musayinira ku mitwalo 10 Zubemento yena musayinira ku mitwalo ngabire kwa bire mu etano okutegeera togenda agendera free but what sponde your structure jijewo mutwalo abiri week kati labayo ogenda release this Chenko release Gabriel Jesus release those guys
release. It is easy to say. It's easy to say release. You cannot raise a player with typical years and is earning a lot. Unless you get him shooters, then asala ugenda. Na ye omuzanyi wagamba zimya still want to stay. Nga aninga sente nyingi nnyo. Nja kuwa kiyakola birako simanyi wago omuzanyi omanyi bata Winston Bogarde. Winston Bogarde was a Dutch player. Bamugula mu Chelsea. Coach ompya najja n'agamba simwagala. By then Winston Bogarde was earning 100k a week. One of the most earners. Yali avudde mu Ajax mu timu Inter wangudde ebikopo najja baka ne mutabulakako. Winston Bogarde yabagamba sina gyendaga. Njagala sente ate ne bamugamba Winston Bogarde natuka time nga alinya ennyonyi okuva bikanako chopa ne train because from Holland to London it's 45 or 1 minute 1 hour. Nga alinya asula Holland najja ku training bikanako. Ne batuka time ne bamugamba ngenda ku training yanga ne ba reserve naganze mya ku train. Na training and reserve paka ya radical down his contract. Nti abazanyi bano baba contracted unless they also want to go. Tikatuja kwesa ngo ina Martinelli is on a longer contract. You have Gabriel Jesus on a long contract. You have Oligo Wakajamu Brighton. Trossard. So you have to let go of some people. No do call later. You have to sell to buy. Temuna luxury yo inga ya Man City egama tingenda ku spending a million because in January alone Man City spent 200 million. January alone kati baka spending andoza million ndala ngachi kumuzi hizo. You don't have that luxury. Basing on Arsenal what he have signed so far. Can Arsenal be a contender sesko next season? The midfield looks good, but I think they still need 1 or 2 signings up front. They take us forward. A typical number 9, and then you need maybe a full back. A good full back. Timber plays right back. Benigari left back mkanika yukanisi. Ori omwana midfielder might have started as a good left back. Skelly. Na yes season omanya buli wojjanga. Na nambe jude limu Calafiori elimu ye. Ati naye buli wojja. Calafiori is not that much a good. Of course, but he can sit in there. Buli wojja. Kale backline agirina, but he needs to improve his scoring side because okitegeera. Ne chikulu center back wano goni lwavao either Magares. Anika kungamba you have Kedol. You have Calafiori also plays central defense. Ben White is a center back. Ben White is a center back. You have to buy that unless you also sell. You're not going to buy a quality player in the World Cup year. Liverpool, a club that means business this time around for them. They're already in the market doing good business. I really don't know who does Liverpool business, how they do their business. Liverpool weyagala omuzanyi. They approach, they agree personal terms, they sign. And that is it. Tebera mukudde no Liverpool yagala omuzanyi. Ze newunyiza bafunye personal terms za Alexander Isak kuva ku Newcastle. You can imagine basaininze Florian Wirtz, basaininze Frimpong, basaininze Kekes, the best left back abadde Premier League ngali mu Bournemouth last season. Bale mukugerezekanya ne Alexander Isak bafunye personal terms. Kituufu slot tiyasigning abazanyi munangajja. Yasigning omuntu omundu bagula liko Chiesa. So Liverpool has had money for the last 3 transfer windows. Basaininga yawo Nunez ku 85 ne basaininga yawo McAllister ku 35. Ndozo hizo gamba they do good business chekisoko bukuru because getting McAllister at 35 million would be getting Frimpong at 35 million. Uchibanga Zubemendi bayinza Zubemendi mufune million 5. Zubemendi bamulina. Ngamba. Nenga McAllister bamufuna million 3.5. That is a good business for Liverpool. No banga musainize Madzel goalkeeper, one of the best goalkeepers in Europe kalisawazi. Abado wa Valencia. Ngaba musainiga million 2.5. And then you go inside Kakez ku million 4.5. That is good business for them. Kati obuzibu buli enti Liverpool last season Salah scored a lot of many goals for Liverpool. Yes, gap ko yajamu na teba muko Nunez aganya okwaka. So you'd think getting might go might not go. Yes, they can agree personal terms, but they need a number 9. What does that if they get a number 9 they will kill people.
you're signing the best left back, one of the rated best back. You're signing one of the best highly rated right back. It doesn't not play right back. Azangene full back, azangene right wing. Katoni left back omukubeera bali ku assist side emu. Nti kato ofanye otsa. Mu midfield yo. Kati mpozi wale okubeera nti. Naso baganagara Katebe. He knows how to juggle those teams. Nti at times tulabye emirundi egisinga gyonna Slot seems not to be a fancy number 9 asigalayo. Era olabye ndowooza we yajja Nunes time of playing was kind of limited. Era yazanyisanga Jota avaayo. Nti tulabye nti the versatility ey'omu German asobola okuzanyanga false 9. Though that might be his best position. N'asobola okuzanyawo. Presence agina is a 6'4" footer. Is strong. Asobola bikola atakaringa omupiira. Ayinza okuzanyanga tabeerawo. Tulabye emirundi egisinga gyonna adazanyisa Diaz side yawo. Imagine he doesn't let Diaz go. Asigaza Gapco. Asigaza Salah. Kati you think players like Van Dijk. Because that was the main stock single kusibulako team. Kati you think nti waba n'abazannyi abo bonna he will be the number 1 contender w'okutwala ekikopo kyalina if they all flourish. Ate no muvubuka wa myaka 22 nti ne season ejja nesooka weta because nobody expects you okwakira mu season esooka. Not so many have done that. Van Nistelrooy did it ne Suarez bayakira mu season yabwe nga bakajja. Do you need to adjust and adopt to the physicality ya game eyo? Ne ono nti they are doing really good business. Kati oyiza okwesanga nti waba sign Kaka's kuba ndeba mkonfirmiza amaze okusayininga. Kitegeeza you have 3 left backs, either one has to go. Ogenda kwebuuza Robertson yagenze. Tanaba kuganda. Yagenze. It's not yet gone. It's not yet gone. It's not yet gone. Waliwo rumors zibadde zimuwagala agaba naye baagala kusuuza. Bagamba babawa million 10. That is okukujoga. Neka tulaba nti an era is ending and starting a new era. Klopp era gwako with all the fullbacks bombi was starting new because starting new fullbacks. So Orogoza is doing good business and Slaughter kulaze naye. Era message yakuwa nti mu mupiira teriye byakubeera na mutima ogwo nti loyalty bakamuwangula Premier League in this first season, but is telling you I say you are surplus to what? To my requirements. I need a new era. Ate ba ekisinga muyamba the true sporting abakola business Edwards ne munne they did it for Bournemouth. Era abantu abo balinga bagola balaba abo abana abatawo baze bagula ne Brentford. Olaba nti now they're thinking of the future. Where is Liverpool in the next 5 years? They are buying players about 21, 22, 23. Unlike Kutamia Klopp, where he believed in bringing the unknown. What the rejects never came for. Never full of gem. Yoko Slot, they're buying the trade and tested. Already want to go. They've been at the higher level, international level. They're all international. They're trade and tested. So, although was anti Liverpool is going to be a very big threat in Premier League season and again Okubanga Tandika. And told was anti because Edwards Yabadaga, those who think that Liverpool are done, they're not yet done. We have a die together. Konate tasalawo abuzayo omwaka naye narudi era baali bamwagala and era n'ekirala ti woba omaze okutunda Kwanza okitegeera and selling Kwanza for 40 million pounds. That's big good business. Not take a buyout clause after 2 years. You have a buyout clause of 60 million. Because whatever is planning into Van Dijk, Kwanza is a boy who knows Liverpool, he would have gotten good experience. So although it did good business. You need Gomez, yes, can cover the entire back defensive midfield. Teyakona ekigambo kukona mukyogera bubi. Egeri kyo itokona okyogera bubi. Gomez is a talented footballer. Okikiriza ekyo? Gomez ekimutawanya kino. Ekyo sekukona ekikutawanya. Abaana bonna bazze. Ekigambo ekyo kye. No, bamukubiko mpira nga mulamu.
That is ridiculing. Kona. Liverpool yatwala ekikopo. Ne kubungereza takuba. Uliriza nti. Liverpool takuba. Buli wabadde omulamu azanye. That shows how good he is. Yeah. Buzo toga. Dayo. I will not challenge you here. Dayo. No. Ojja koma kono wetondera abantu. Timu ya Bungereza kankubuli obulamu. Bole Gomez lwabadde omulamu. All the time in Gareth Southgate. Kale kambuze. Number 2 yakawooka. No nkujira. Jagalompe namba jasa. Ongambi tebamuyita. Acha mtende. Jagalompe Naturally is not a number 2. Kale. Akuba number 3. He's not a number 3. Akuba center back. He's a center back. Era Liverpool sign on yatwa. Liverpool season yatwa mu. Mulwadde bannange omuntu awono omuwonyi. Mutendo jona jabadde omulamu. Gomez asajja omupiira. Era Van Dijk yagamba tafuna ko best player partnership ine Gomez. Abako mukwano gwe dressing room. Bya mukwano ve benesi bya ku mukwano. Olowooza all the coaches are stupid. Nabayo. Soko labe. Brendan Rodgers yagula Gomez. Soko ulize. I can give an example. Gabriel Jesus is a very good talented player. Jesus. Naye byaddala. Akonye aganye kwase. Ekigambo kono oba ekigambo kyabaye okukona. Offshoot skirt. No, it's getting they stunted. Boy, yes, is stunted. Stagnated yeah. Tavao. Gomez, whenever he's been fit, he's played, and Liverpool has played well. Era pakamala kulwana na avaako. Brendan Rodgers yamugula. Don't think those people babelana emyaka byonna yamugula. Brendan Rodgers wa. Why do you think clubs don't come from? Nabayo. Brendan Rodgers. Why do you think clubs don't come? Was someone selling for 30 million pounds? Can you imagine? But once the younger boy is going 40 million. You're buying a 27-year-old player who has an injury history into season. But right now we can't have any offer even in Saudi. We cannot have even an offer in Saudi. You can imagine. Ojakuswala. There's an offer of 30 million pounds from West Ham. Ojakuswala. Nenda ogenda kuswala. Nabayo nenda ogenda gamba. Nenda kino kirabye all over sina kugomeza yeka. The talk of players nti oyo akonye. Naye ng'omuzannyi abadde azannya n'alwala n'abeera out for 3 months n'akomawo n'azannya n'addamu n'alwala gamba nti obuzibu bwa Gomez is kulwala not nti his ability. The ability is there naye okulwala you cannot guarantee it. Era kyovula kati oyinza ogamba not so many clubs ezimusaba kubanga they are not so sure of his security. Tuona mugole emyaka 4 jajja okusaba mu myaka 4 ajja kusavinga kye. He is better suited for Liverpool right now because he can play as a squad player. Ruben Luyombo tugenze ku Ruben Amorim yakozesa innings ze kunya MBEUMO is not yet done. No, agenda kola medical. Ndemo bataddeyo enkaaga. Kale kukyomanya ayina MBEUMO ayina kunya singa afuna kimwenda wana ekyakabina jawo Hoyland. Mwali uliro omusajja oyo ndo ng'akomyewo. Ndowooza neguli naye Amorim jukira yete yagula abantu be. And Amorim yagamba it will take them some seasons to change. Manchester United want to change it overnight. Yeah. Kunya was a good player for Atletico Madrid. Kunya najja mu Wolverhampton. Kunya has scored 15 goals. And that is a good return for them. Ne wajja n'aleta MBEUMO. MBEUMO in Lille was Division 2. I think yateba goals 18. Waliwo season ene yajja mu Brentford nga bajja bava mu championship n'ateba goals 11. Kati this is his highest score. Season ene atebe goals 20. He's been making things happen. MBEUMO plays where Armando plays kuside their left. The yellow. Naye olowooza nti if you buy a 15 million goal scorer ne 20, those are 35 goals last season. Zolesa mu squad yo. Question is MBEUMO has played very well for Brentford. Will he play good for team of Manchester United? Because he did not have pressure to score, did not have pressure to win. When you call United, you have pressure to do that. He's a 25-year-old boy, not born in Cameroon, born in France. So that means he's genuine 25. Or he has room to improve. Now yet to be abantu abavude mu smaller. He has power. Yeah. And he defends. He defends. Yeah. Omanya abantu abagenda massa bateba goal. He's a good defender, a defendinga. He carries the ball. Nti kumundi gono. He has the physicality. Alesa abantu ndowooza mu Premier League teri striker forward asinga Kunya okubera ball carrier.
He's carried that ball for a length, non-table period. Yeah. So, although season ewedde, Manchester United were the worst position ever in the Premier League. Goal to return, nti yateba goals anamunya. So, abalaze nti kusaidia goals aziyambyeko, azimprovinzeeko. Ate ndowooza ojja kwetaaga ndi ajja kwetaaga n'ennamba mwenda omulala. Kubanga bano ogenda okitegeeza nti Kunyi ogenda muzanyisa ku left, Mbeumo omuzanyise ku right. Though Kunya can play as what? Kunya can play as a number 9, false 9. Naye Katuma yagenda bazanyisa eyo. Hoyland maybe might get more good. Neweebuuza nti were they going to spend all that money okubanga beefing up squad? And then there's the question of the goalkeeper. Onana yes, he said Onana akyali mugundi mu picture ye. Is Onana class ya Manchester United? Aston Villa. No, to get Martinez. And they think Martinez might be leaving Aston Villa. And if you get Martinez, you're getting a World Cup winner. A person who has been a winner. At a Premier League, ajimanyi. Ajibaddemu emyaka egiwera 10 plus. At one time, the Arsenal year was over. How did they let him go? Yali kwasi emyaka nga 5 before going to Aston Villa. So, olowooza nti is trying to improve the team. Naye team ya Manchester United igenda ku improving mu kiro kimu. So, naye olowooza mu transfers zalaga nti is showing intentions that they really want to back him to buy players abajja improving a team. So, olowooza nti ayinza naye okubeera contender abuuza ebibuuzo naddala nga talina na European football ali awo. And he's got to concentrate on the domestic games. So olowooza nti this season he might perform better, far better, not perform better, far better than season eri ewedde gya performance. Wow. Ne nga tumaliza Club World Cup nga ganyo kwata. Ebisa ebeera bikalu. Timu za Africa zonna zaavuddemu. You cannot imagine. Why is it Africa? African byembera ngamba ku timu za Africa n'abazanyi baffe. On a bigger occasion, we don't show up. On a big occasion, you don't show up. Just on the first round, all our clubs are out. We are back in Africa. Kitofu, but the gap in between those clubs neza fujiraba. Ekyali nene yo coveringa. Bwotuna mu Africa wano, it's only the North Africa. Exactly bridging a gap eyo. And reason being that the clubs in North Africa, ziko isabazanyi ba bwanlosonga some of the leagues ba France. Osanga mu North Africa, osanga mu North Africa nengo kubakubuza yatandika omupiira gwe, yakutandikira mu Marseille, yakutandikira wa Mbatonga mu myaka ejo. Ne bagulayo ne some good players abali ku continent and they used them. Irena one bali bagenda mu Katinga wa Casablanca. They signed Amrabat or Noldin, not the midfielder. For just for the World Cup. Naye olaba nti gap ewone ne konenze me. I'll tell you I'm impressed, most especially with Sundowns. Sundowns didn't lose a single game in group moyabadde. They drew twice. Sundowns did Dortmund yajikoba. Yeah, that's Dortmund. But they drew with back-to-back team. They've done two draws. 0-0. How many teams have won? Bakola 0-0, and I will turn out at the bigger picture. All the 4 Brazilian teams, Barikola 16. Negunda Atletico Madrid yavuddemu. So Sundowns to them, I think they can look at it as a good adventure after Japan 2016. Bagana Club World Cup eyo. Webajjawo ne bagenda nti okay bavude kula 16, but their performance per se, they might get out of the tournament with 4 points. Nti mu group yabaddemu omuntu agisinze with 6 points. Yaise kuno yabadde wakutaano. Nate mwabadde teams olowooza nti adeze more fans than Sundown. That is also kufuna points ezo. So olowooza they can enjoy and look at the money they made. To draw yabadde ya mitwalo 8 ja pounds. So bakola draw biri je mitwalo 1.6. Then ugatako ne win 1.5. It is that money. It is that money you can invest back. Ogenda mu kimu result eyo. The investment abazungu je bakola mu clubs zaabwe. Sundowns club ya mwaka kijoyogerako. Abazungu clubs ze bogala na cause tanse mu 1880 something. Talking about Sundowns, I want to ask you this question. How good was Dennis Onyang comparing him to other
goalkeepers at a time in Europe. Was Dennis Onyango good to be in Europe? Dennis Onyango yali kutompira kwa Arsenal. Dennis Onyango yali kutompira ku United. Today on Pola. I want to know how many African goalkeepers have played in those clubs. Benda byeko. Nabyeko onotoja fono Mendy wa Chelsea. Akuteyo. Onana mwali. Ono musajja ono enyama yalikere mu Zimalaga. Yalikere mu Malaga. Nono hardly yakuteko side eyo. Has been in Egypt. Naye kati olabo you can only mention 3 goalkeepers. Kati bozi nentuda mbuli ebintu ebabedda Thomas Nkono, Antonio Bell. Kati nkubuuza kati ndeda otugenda empola. Kwaba bakipa bona eminze. Where does Dennis Onyango rank kwaba bakipa bona eminze? Ndabo Onyango ayinza single onana. Ayinza omusinga, yes. Naye onana cha kintu kya attribute jasimo kuba nayo. Modern football jebagala kigere. Kati Mendy. Kati chechibo Onyango is a good goalkeeper. He was even voted best player, best in Africa. But they would always tell you, abali bagezako mugula bonna nga bagamba height. Mumpi muwanvu. Nga bagamba mumpi. By then. Onyango is I think 6'2", 6'1", 6'2". Zile muwanvu nyona. Gendo tunende height za bakipa bona those keepers. Yakana kana necho onana echo. Onana muwanvu Dennis amsingako. Onyango asingako onana asingako Dennis. Those players bani. Kano Joe Hart. Gendo tunde mu height za. Gendo katolaba Gonda ali 6'2". Keeper Everton is short but is 6'2", Pickford. Pickford. Bakipa 6'2". Ne Onyango ali 6'2". Kati goka muzungu. Pickford muzungu, Onyango muzungu. Katolaba abazungu babagula abantu batunula nnyo height. Naye golaba tali ababo abampi ba Messi bali bampi naye nga balina ekyenjawulo. Ba Iniesta nga balina ekyenjawulo. Kati height ematalinga nnyo mu bintu ebyo. And n'okuzanyira okuzanyisa ekigere. And ekintu kyakyo n'ekira kyonna kyenya. It is very hard. Abazungu mu goalkeeping it is very hard abazungu okutrustinga omuntu avudde mu Africa. Bagamba oyina emtendera gy'otayitamu. Ate nga bagamba that number is very very sensitive. So kyovula we wali obuzibu nti yes that will be okukwata omupiira ogwo asobolera ddala bulungi nnyo naye balina ebintu bingi nnyo bye batunuuliramuko. Kiringa ogamba nti kati gwe n'oba okuba baako otya ng'ogimala mu sepiki tebasobola akubuuza ogenda kukola ki? Mourinho has refused to sign Deco nga akyalina Makerere. Yagamba we cannot be playing in Europe oba mu Premier League oyina ba midfielder bombi bali 5-2-5-1 short midfielders nti omupiira ogwo guba guyitawo. How do you block that ball? Physicality yo, how do you go into people but bagenda kubolinga off the ball? Uganda yajja wano George Weah yajja wano Uganda gezanya Liberia nadaba wuli bamuseka nga left back, the best left back we had, one of the best left back Uganda has ever had. Naye yalinga height yo n'abuuza oyo musambi oba ball boy we bagende Liberia kwa wano teyazanya nabamugamba oyo left back awo n'agamba ba teammate be buli mupiira gwe muleta mutaike wano n'agenda wali waali. They won every aerial ball for him, not because into movie, because he's using the high disadvantage. Then mpira gombanga opongu we yatwalanga mutwale. So bye bintu ebyo Twitter small details abantu bye batunuulira. So Dennis was I personally would have loved him to play mu Europe. Kubanga twalaba ne olianza okwebuza Katinga Ibrasekaja, one of the best players we've ever had. He did not play for the Premier League. Nengola abantu basinga ne mu Africa bamuguza uzanyirawa. Never Premier League bagamba because there's a time even went to West Ham bagamba it is slow. It's slow for the league. Nenga slow after ko mutwego bichi because it's slow for the league. Nesinga tabira wawako ali slow bazo mukola ki omu accommodating amukoza no omuntu gwogula obuguzi omuntu gwogula ino kubanga ali exceptional
ng'asinga omuntu omuwawaka. Gundi namutwala export yaffe gwe tuyina. Ajja waffe gundi ono. Alan Okera gwe tuyina. Alan Okera has been to Parado. They went there. Alan Okera is still too slow. Actually, still nokola ku speed and agility. He has the talent. Naye n'ebintu bingi byalina okuba nga akolako. Ate ebintu bino bina at the end of the day nabyo birimu omukisa. Ngenda kuwa ekyokulabirako. There's a Sudanese boy here. Abadde abeera wano. Ng'azannyira n'eri KIU, yazannyira ne City Oilers mu MBEUMO eyali e Rwanda. Bamuzaira Sudan emyaka 2 n'akulira ne Uganda wonna. Ojja mulaba is trending. He was a draft ya Houston Rockets. Nayo at Fordeno musajja wa boda yamugamba naye gwe. With that height, lwaki tuzanya basketball. Wano Uganda nekimukwatako tatadde okuzanya basketball at 14. Oba mudrafting nga n'afuna scholarship mu college. He's now been drafted to play NBA for Houston Rockets. Banda n'omutrading oba muloninga to Toronto. Okitegeera, but olaba nti ebibeeramu omukisa ebijja. Yet we had players here like the Maringas, babaddewo nga bazannya, the Maringa brothers, tubadde n'abantu bangi nnyo. More than the person nga tebikola kitebikwata. So lumu oluusi n'omukisa mu bintu bino. Luck coupled with hard work. Tubadde ku tactical analysis nga tukubamu tochi bitambula ebweru wane waka ekiri erugogo bakyusa wa coach buli ssaawa baleese gundi ate vya tulese waffe naye atwekyangiddeko sure. Of course transfer was zibeera. Naye ndowooza kyenyinza okugerako katono ku State Council. Mbadde sagala boogerako naye ontaddeko naye kyenyinza okugerako ku State Council. State Council might go the way nga Arsenal and Manchester United weyabeeramuko. Saying coaches in and coaches out. Saying coaches in and coaches out. Nze ndowooza State Council, but now whichever are in charge, they should identify a coach. Bamwe project ya myaka eki. Ebyo byomuwoza State Council teguluminga State Council tebeera nga tetute. Aba wadde omulimu ko partnership Senyondo ne Nelly Magera. The George coaches. Senyondo Brian abadde coach under 17. Unless bakwata project bagana tubawadde emyaka 5 na mu myaka 2 egisooka you getting what you want mako kukusatwaga kutandikirawo tujja kusaba ebikopo yabulugo munaleta nga we mutu mu transition nga musaba ebikopo nga talina budde Arsenal ndo chikola bina bya chikola kumba nejawo mangu nnyo paka weegumye nenga bakatufena ateta waffe and much as tenda bakuwangula bikopo but the team is taking shape ero giraba bye bizibu Manchester United byafuna ku Ferguson yagenda ne baleta Mourinho ne baleta Van Gaal Sosha Karike gigs nakwatamu ne baleta abantu ababaddewo ono Tentaga Amorini okutaka bangi nnyo over 8 managers nti team katolaba Liverpool webagoba Rafael Benitez ne baleta muntu gye ayinza okustabilizinga team eno so ne baleta Hodgson. Hodgson nagezaako. Then they brought Ken Dalglish because Ken Dalglish has respect for the team. Yabawangula ebikopo and he was their player. He was once a player manager for Liverpool. Yabawangula ebikopo bali basembi okuwangula ebimu ku byo. Najja stabilizing a team eyo. Then he handed it over to Brendan Rodgers. Brendan Rodgers in process tekyamwokyera passe. Ya improving a team at one time they were the top scorer. Ojukira trial ya Suarez starting ne Sturridge kati nibaje kwasa Klopp ngetuuse woroza nti aina kwasobola okutandikira Klopp najja ne bamu myaka 5 project ya myaka 5 but he started getting results umwaka ogwokubiri n'ogwokusatu nala okufuna results nti omuntu kati waba ne guarantee nti ogenda ku improving team eyo olina okubanga is a longer project omupiira tegukyuka lunaku lumu tekukera bukezi nti leero oze bagenda kuwangula ebintu it takes time omuntu koyina okuzimba kuba kati buli coach ajja alina abantu babalowolezaamu alina philosophy eyego oyagala ddyo konze njagala Ruben zonna gwe njagala n'okusooka obbagattamu kati buli wonkuba nga tompadde bantu abo ojja kuba ne excuses so olowooza nti they need to take that time Villa abagizi ba Villa ndoza balimu ebintu balimu ebitategedde bulungi ebimu Villa balowooza nayo bagaleddeyo eri byekwasa omwamutadde nepo balowooza nti baagala Villa eddeyo eri mu mbeera gye yalimu
vile y'ebikopo vile y'abakawooya ne Mandela we yali ku helm omuntu yali mu game eyo yava mu ttiimu eyo gwasooka okujjukira Mandela yali yagivaako nga by'omupiira byesonyiye abawamu nga bimusumbuwa n'akomawo obukomi ng'akola ki ng'abalina ssente z'abawaayo kati webakomawo full board n'abagamba ttiimu eno tetukyasobola kubeera nga wetuwaalira olwo we shall need time okuzimba ttiimu eno but n'agamba ye ekimukomyawo myaka gye baasooka okukola bonna bababulemu nga tebazimbira ttiimu kisaawe naye kirala nti bafunye ku ttaka lya leero erya Villa Park kwe bawadde ssente balina capital kwe bayinza okutandikira asobola okuzimba ttiimu eno mpolampola nga wekompitinga nga webazimba ne home nti within 5 years from now ekisooka Villa yonna abeera ne home ebyo byonna bijja kujja mpola ebikopo bijja kujja as a bonus kati bo baagala babe n'omu ttiimu nga basobola okugula kubanga Villa yegamba Mandela wabagambye nti nja kusobola okusasula omuzannyi miliyoni 10 nga wogamba nti cap nga zibadde mu Arsenal bakye tebajja kuva mu bracket eyo bo balina projection yaabwe gye bayita plan project planning mu myaka yagi tugenda kuba tusimeninga ssente bweziti nga Arsenal Wenger bwe yagamba abantu nti buli mwaka mujja kuba mutunda nga star player paka munamwe ku servicing ki ekisaawe era ekisaawe ky'emiricho kyaggwa olaba ndowooza byagenda bikyuka nga ate mumugula ku baki ku bazannya b'emiliyoni 10 bwali tebasuubira nti muyinza n'okumuzannya nga Declan Rice so olowooza nti ne ttiimu they will lose players kuba abazanyi omuzanyi Uganda kizibu omusayininga emyaka 5 nakkiriza omuzanyi b'e Uganda yagamba mpa ssente bweziti nga tozirina kati you reach a compromise n'ogamba musayiningirayo ebiri njakuwa weziti tunalaba bye tuteesa kati otutuuka okuteesa n'oddamu n'ogamba ate gweoyagala wezi nga sizirina I will let you go sijja bagamba taba ku mulungi afa awoza kati oke batadde mmole nene mmole naye ttiimu ebadde ina weetuuse kati baleeta omusomeso omulala of course ndowooza they lost themselves in transition abasaabu era ajja kuleeta era temanyi ne bwenjogera kati waliwo omusaabu azze waliwo yagenze yazze tujamaliza toze mukasajja feka mmicho era mmicho yakiteke yakiteke yabaleta naletono kati ne baleeta yazze wano balina bintu bye bali bakkiriziganyiza nga bebeera memorandum of understanding kati wotuuka okusayininga real contract oyo n'agamba nedda kino sikikkiriza naye MOU mugina era kino sikikkiriza you not going to help them ku pistol mugamba nze kino kyekiri mu MOU kyensitikinga nakyo kati webakayana yazzeeyo omusaabu kati baleese omulala because kati he thinks he should go for it nti abantu abali wano ekimutiisa abantu ba wano nti they get involved into the club politics club eri mu mbeera eri fragile nti abawagizi bali too political kati olowooza nti kocha omu ayobeera engross mu bintu ebiri political kati omuza ali foreign oluusi aba takoze eki tabimanyi and there is a way with all due respect to our local coaches there is a way abazanyi bano webagenda webatendinga okuwa respect omuntu ki tebabayisa amunyo maaso tutya okale enju tugitya weyogera ekintu nekambwa ne kati nze Ruben onzie nekambwa nga oyo mwana ampala na buwala nyiri okuba na parking ze motoka oba nakoze ntya okitegeera so nebintu bwebityo ebiriwo ti Villa naye ekyali mukye ne club zano kyetereeza exposure tumanyi kikyenda kyeriko they are losing players tetumanyi ani agenda bakokinga so transfer window nga woolaba madness ya transfer window ku nsi yonna wetyo bweri naye nga sinamaliriza antusa okwebaza bannaffe bonna baatuwolekeddeko mukulu waffe Isa Sekatawe yawadde yafiirwa maama we ku Mande twamuziise Bugerere ate netufiirwako muganda waffe muzannyi munnaffe Ibrahim Kizito eyafudde ku lunaku olwokubiri netumuziika ku lunaku olwokusatu jo twamuziisa lunaku lwa jo ekibibi wali naye ndowooza nkuba omulanga naddala former players ndowooza oba tutrainingengamuko kubanga wotuna engeri Ibrahim gye yafuddemu it's not all about training wadde atambula yafudde pressure ne diabetes naye nga ne diabetes abali tamanyi nti amulina yamaze kufuna attack ya pressure nebagamba ne diabetes ate naye ali waggulu nnyo n'aziba omumwa within 2 days n'akola ki n'afa naye nga agenze mu ddwaliro nti oba tusiyi nti yafiiridde waka naye ekisimu kisinga okutta abazannyi bano former sportsmen sina bamupiira bokka nti abazannyi tugenda tubulaminga nnyo abazannyi b'omupiira bano nti abo baafuna ssente tebazikozesa abo baali popular
edda tewali sente oba oyogera amazima ate n'ekintu ekirala ne waba bafuna sente n'abazungu tubalaba babirina n'abazungu balina ba business managers balina ba player managers ffe tulina mu Africa ffe tuli bwana bwambaata nti ne wabaadde president afuna ebintu byamuwa ebimukuuma ne kati tutuuka nga tubalaba nga ate outcast mu society omanye teringa kizibu nti omuzannyo oba omuzannyo omuluki w'omusindo oba omuzannyo w'omupiira oba yabikonde ate n'okukola ebintu bino yalina emyaka nga 10 n'abikola 10 agenda okutuuka mu myaka 4 kale akooye nga lwakooye bamugamba awumule naye okuba watandika okukola ebintu buli kimu bamukolera kikolere pasipooti bamujuliza nzijulize nibabamazijuliza babijjaku muzireete zonna bazibajjako nga nabaana pasipooti zammwe muzijjeezo sente bino ne babireeta kino ne bakireeta mu kyemba kikolera kati omuzannyo wa myaka n'okwata miliyoni 10 n'ozimu essaawa zino talina kyayinza zikozesa kubanga twayigiriza kukola bizinesi wali okozeko bizinesi anzi salikola nko bizinesi eryaawo ng'ogyeko okukozesebwa kati omuntu wetu tabali mu kategori eyo naddala nga nowolaba bali mu civil service abo w'omukwata n'omuwesene n'omwemutwala abe nga tomubulidde engeri yazikozesa oba tomufunye guidance nti mukola project oyo giposa oginoonya gy'ogenda okukola mugenda gikola muti gikoleko research zigenda mufaako ogambe tebalinamu ku kitabo mulimu abasomye era n'abasomye gye bali naye era kugamba because football oba sports yenna to excel took most of their times abasomye naku yabize ennaku zino nga bagaba ne basare ate bakufuusinga nga balina n'engeri gye bagikolamu so